We will continue with the medical legal aspect. So opium when mixed with the mustard oil or ginger oil, action will start quickly. So action will be more fast, it will be faster, and it will be difficult to remove it from stomach if it is mixed with mustard or ginger oil. Morphine is also used by injection for suicidal purpose, just I told you, because of its painless death. It is commonly used not only orally but also through injection for suicide. Then opium is black in color. It is having characteristic odor and bitter taste. That's why cannot be used for homicide, because it is a ideal suicidal poison. It cannot be used for homicidal purpose because of its characteristic odor and bitter taste. म्हणजे कोणाला तुम्हाला ओपियम खाऊ घालून मारायचं असेल तर तसं मारता येणार नाही बिकॉज ऑफ इट्स बिटर टेस्ट. इट इज ऑल्सो यूज फॉर इन्फंटिसाइड. इन्फंटिसाइड म्हणजे लहान मुलांना, नुकत्याच जन्मलेल्या बाळांना मारण्यासाठी. सो हाव the infants and children are very susceptible to opium. Even the minute dose can cause death in case of newborn babies. So breastfeeding is to be done with the nipple smeared with the opium tincture. म्हणजे काय करायचं, लहान बाळाला ब्रेस्ट फिडिंग करण्या अगोदर निपलला थोडंसं ओपियम टिंक्चर लावायचं आणि बाळाला तसं ब्रेस्ट फीड करायला लावायचं. दॅट स्मॉल अमाऊंट ऑफ ओपियम वेन विल एंटर द गॅस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रॅक ऑफ द बेबी विल डाय. सो ब्रेस्ट फीडिंग बाय अ वुमन who has smeared her nipple with the opium tincture निपलला लावून ते बाळाला ब्रेस्ट फिडिंग करायला लावायचं. That will kill the baby. Then accidental cases have also been reported. Accidental death by or accidental poisoning by morphine. It occurs mainly in addicts, the people who are addicted to opium. Just I told you, it is used for analgesia or for inducing the sleep. तर मग बऱ्याचशा लोकांना त्याची सवय किंवा ॲडिक्शन होऊन जातं, अँड असं होऊ शकते की ते ॲडिक्ट करून चुकून त्याचा लार्ज डोस घेतला गेला आहे. सो ओपियम ॲडिक्ट्स कॅन बी किल्ड बाय द मॉर्फिन ऑर द ओपियम पॉयझनिंग बाय ओव्हरडोस. देन लेबर वुमन म्हणजे असे कुठेतरी कष्टकरी महिला असतात, कुठेतरी एखाद्या शेतात किंवा फॅक्टरीमध्ये कुठेतरी काम करणाऱ्या, त्या काय करतात, त्यांच्या मुलांना झोपवण्यासाठी त्या बाळाचा सारखा उठून त्याचा त्रास नको, ते शांत कुठेतरी झोपून राहील, त्याच्यासाठी ते ओपियमचं टिंक्चर किंवा स्मॉल डोस त्या बाळाला देतात आणि दिवसभर त्याला झोपून ठेवतात. बट म्हणजे ते एकदा का बाळ झोपले की त्यांना कामामध्ये काही अडचण येणार नाही. तर हे अशा लहान मुलांना झोपून ठेवण्यासाठी त्यांना ओपियम दिलं जातं. बट इट कॅन ॲक्सिडेंटली किल द baby because the children are very susceptible to the action of opium. Then another is, previously it was used by Rajput fighters. So Rajput fighters used to take the opium just before the फाईट, म्हणजे युद्धभूमीवर जाण्याआधी ते असं ओपियम घेऊन जायचे. का? बिकॉज इट कॉजेस एक्साइटमेंट, द फर्स्ट स्टेज, दॅट इज स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट. आणि मग त्याची जी ताकद, जोर वाढवण्यासाठी म्हणून ते मॉर्फिनचा उपयोग व्हायचा जस्ट ॲज अ स्टिम्युलंट. इट इन्क्रीजेस द लिबिडो, दॅट इज द सेक्स पावर. इट इन्क्रीजेस द लिबिडो and that's why it is also taken to increase the libido, and it can cause the accidental consumption of large dose of the opium and it can kill that person. And also the poisoning by overdose. म्हणजे एखादा माणूस पेन किंवा झोपेसाठी, पेन कमी करण्यासाठी किंवा झोपेसाठी ओपियम घेत असेल, ॲक्सिडेंटली दॅट पर्सन कॅन बी किल्ड और पॉइझन्ड बाय द ॲक्सिडेंटल ओव्हरडोस ऑफ ओपियम. सो दिस इज ऑल अबाउट द ओपियम पॉइझनिंग. We will see in detail. Once again, I will just have an overlook. So opium or morphine is a somniferous poison, also called a narcotic. It is therapeutically used to reduce the pain and to induce the sleep. Then we have seen its alkaloids and all. Then clinical features or the stages will pass through stage of excitement, where the person will have short term excitement because of involvement of the higher centers, followed by sopor. Then stage of narcosis, where the pinpoint pupils will be there, all the muscles will be relaxed, body temperature will be low, frothing from the mouth, and death will occur by asphyxia. Because of respiratory paralysis. We have seen differential diagnosis. There can be cerebrovascular accident or paralysis, or what we call it as stroke, should be diagnosed clinically from morphine poisoning. Metabolic comas like uremic coma or diabetic coma. Alcohol poisoning can be diagnosed by its smell and dilated pupils. Organophosphorus poisoning. Then fatal dose we have seen in case of non-addict, the dose is very small, and even a large dose cannot cause much effect in case of a addict.
Then treatment, we have seen all the details of treatment, and important thing is medico-legal aspect. So this is all about opium and morphine poisoning, which is commonly asked as a 20-mark question, and also 5-mark short notes are also there in divided question. Importantly asked is differential diagnosis of opium poisoning, that you will have to mention in detail. Stroke, metabolic coma, alcohol poisoning, carbonic acid poisoning, and organophosphorus acid poisoning. So this is all about opium and morphine. Okay, so in next lecture we will see inebriant poisons, and important inebriant poison is alcohol, that we will see in the next lecture. So today we will stop here. Thank you.